ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ। ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਜ਼ 125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਲਰ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2021 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 24 years old, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਵੀਰ ਢੇਸੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮਰਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੋ ਅਮਰਵੀਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਸਲਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਜਰਨੀ, ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ। Yeah, I started at a very young age. It's funny because when I was born, my dad was actually at a wrestling tournament. Oh, wow. He used to get wrestling tournaments. So, yeah. So it's funny, people say like I was basically born on the mat, So yeah, I started wrestling at a very young age, 6 or 7 years old. I can remember that myself, just running around the mat and having fun. I didn't take wrestling serious at the time, but it was just that shock of my dad that he wanted his kids into wrestling and just the love of the sport. And I started off when I was 6, 7 years old, and I went on from here to high school in Burnaby. Gee. I traveled every day, 45 minutes to an hour Boston SkyTrain every day. Mm-hmm. After that, I got a scholarship to Oregon State. Gee. After that is, it's been a long journey. There's so many things that have come and gone. So. ਪਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੈਟਬੈਕਸ ਵੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਖੁਦ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਯੂਰ ਫਰਸਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਵਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਨ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਐਟ ਖਾਲਸਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫॉर ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ what kept you going? ਹਾਂਜੀ, looking back at it now, at first I just want to thank my dad. I know he's watching, and I just want to thank him because before we were around, before me or my brother were born, he opened this club in the 70s. Mm-hmm. We were born in the 90s, so he did this out of just a love of the sport and the community, and he did it for 20 years before we came along. Gee. So so yeah, like you said, Tusikia, at a young age it was hard having your dad and your coach being the same person. But I think he did a really good job at splitting time. He knew when to be a coach and when to be a dad. Sarjaki, obviously, like, he'd tell us, you did this wrong, you did this wrong. We'd be in our shorts wrestling at home on the carpet or in the garage where we had mats set up. So it was, yeah, and everybody knows in my family that I quit wrestling 100 times. Uh-huh. When I was a bit, I quit for 2 weeks, 1 week, 3 weeks. I would quit every day. But then every time I would quit, my dad would make me forced to read books or writing. He'd make me write essays on essays when I was like 10. I was like 8. He's like, just keep writing. He's like, but I'm like, about what? He's like, anything. Gee. So then I would just stay in my room and write, and I'd be like, I'd rather go wrestle. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਅ ਪਲੇਸ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ also to an extent where you feel that you need to get into some other sport if you have to be in sports? No, not really, just because we started so young, and then this sport is so amazing because the people in it are so special and so awesome. Our club, like all my friends they're listening right now,
I have a group chat. I told him this morning, watch. So all of us were friends since we were 4 years old. So I didn't have any outside friends really besides the wrestling club. You know, we see one amazing thing that I still see today is when I go back to the club and you take a kid who's not very social or doesn't have many friends or anything, and he comes to the club, but when he's like 7, 8 years old, and he's shy on the mat, and you see 2, 3, 4 months later how different he is, how many friends he has, how open he is, how outgoing he is. So that's something that me, my brother, and my family we talk about all the time. Like this is more than just wrestling. It gives you so much more. ਅਮਰਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? In my life, lots. I bet you get asked this question a lot. ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? Yeah. No, it's twice a day. It's a job like any other job. I wake up in the morning. I drink my coffee. I go to my workout. I work out for an hour, hour and a half, 2 hours. I get out, go home, eat, take a nap, wake up, go practice again, work out again for another 2 hours, come home, eat, rest. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ. ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੀਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਾਟ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੈਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਪਿਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅਪ ਅਗੇਨ and then you prepare and you conquer. Yeah, no, you're right. It's very true. When I lost, there weren't a lot of people there. When I won, there's lots all the time. So yeah, in 2016, it was hard. It was one of the toughest moments I went through my life. You know, I've over the years I've had 3 career-ending injuries, both to my knees, and this month 6 to a year I've been out of the sport. So I went through a lot of things, but still losing Olympic trials in 2016. I was 20 years old. That was still the hardest. That was one of the hardest things I had to overcome, just because you put so much into it. I was training my whole life for this. But that's like at 2012, I was going to be too little. I was still going to be too young. 2016 was perfect. I was 20 years old. I was a man. I'm ready to go. But Rob had different plans, and I'm okay with it. Look, I'm glad. Who knows if I went in as a 20-year-old, and who knows if I would continue wrestling. Now I have more respect for the game, and I'm not going to stop till 2024 maybe even after that. Well, good luck for that. ਅੱਛਾ ਅਮਰਵੀਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੀਅਰਸ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਹਿੱਟ ਯੂਅਰ अर्ਲੀ 30s, ਮਿਡ 30s ਔਰ ਮੇਬੀ ਲੇਟ 30s, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਦੈਟਸ ਵੈਨ you start to reap the rewards of the hard work of however many years you have put in. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਨਾ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ, ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਐਂਡ ਲੀਵ ਅ ਮਾਰਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ 25 years or a 30 year span to compete and win. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਓ ਵਿਦ ਕੋਵਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕਸ ਡਿਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਫॉर ਸਮਬਡੀ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪੱਸਿਆ, what goes through your mind when you see that, when you see ਕਿ with each passing day ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? How do you keep yourself motivated? What goes through the mind at that time? Yeah, I think I look back to the injuries I had to overcome. The sport, I wasn't, there was years 2017, 2014 where I wasn't wrestling the whole year. So I was out for 7, 8, 10 months. So I've done this before. So with COVID, I didn't train for 6 months. I didn't wrestle for 6 months. That's okay. I did this before, but I was going to bounce back. So it wasn't too big of an issue for me. I feel for the athletes who are close to the end of their career, right. 30, 28, 29, who are like, they know that this is their time to be done, and they have a small window, like you said. I'm okay. I'm 20. I'm 25. I have lots of time left.
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵਾਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਮਰਵੀਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਿਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਡਾਇਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਰ ਦੇਅਰ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਹੈਲਪ ਫਰਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? Oh, that's 100%. You know, what we do is professional. At the highest levels. It's professional. It's a professional sport, as they still consider it amateur, but it still is professional. So yeah, the government helps you a little bit. You know, I'm thankful for the family that I have: my brother, my dad, my mom, my sister. You know, my sister-in-law. These are the people that keep me grounded, and you know, they support me financially, whatever I need, it's there for me. So without them, none of this would be possible, and especially without Costa Wrestling Club, none of this would be possible. Are you at the liberty, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਓਹਾਇਓ ਤੇ US ਡਾਲਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਅਬਾਊਟ 80-81 cents ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ US ਡਾਲਰ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਬਿਟ ਐਡਸ ਅਪ, ਐਂਡ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਸ ਲਾਈਕ what sort of a financial load is it? Yeah, I mean, there's lots of financial little expenses that come up with trips and all that, but yeah, I'd say anywhere from like $4 to $5 grand per month. Yeah, to train and live the way I do. Right. Yeah. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, there are young kids, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ literally 19 years old, somebody who got shot, somebody is only 21, 22 years old. What would you like to say to parents and to kids who are listening, ਜਿਹੜੇ youngsters ਨੇ, when you see this around, what goes through your mind and what's your message? Yeah, I mean, what goes through my mind first is it's tough. It's tough seeing our community going through this together, and then again, you know, I hope that this kind of shows parents and the future generations to come that what you achieve out of this life, and I hope to be that role model. That I've never been an outspoken person, but I've always led by example, I think, and I hope that people look towards me and towards other people. Like Arjun Puller just won that Yes. FC belt. You know, that's great for our community. That's such an amazing accomplishment. So I hope that people look to athletes like us, or just role models in general, that, you know, there's other things that you can do, and you can do it, because I grew up in Wally. You know, I went to the same elementary school as a lot of these kids. You know, I went to the same gym, same soccer tournament, same football competition. So like, you know, it's if I can do it, anybody else can too. It just takes that dedication and discipline. I think family ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। Yeah, but then again, the community nowadays, you know, as much as the family makes such a big deal, it's the people you're around. It's the people that you're at school with, high school with, more. You're there more than you are with your family. Right. So it's the people that you're around. You know, make sure you keep company. Yeah. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਰੈਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਦ ਡੇ ਯੂ ਵਰ ਬੋਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰੈਸਲਿੰਗ। what's the dynamic like between the father and the son? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ your dad is good at segmenting time, ਹੈ ਨਾ, he's good at compartmentalizing, ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, and when he had to play the dad's role. ਪਰ what's that one thing that you guys like to do together other than talk about or discuss wrestling or train for it? It's nothing. Honestly, nothing comes to mind, because wrestling has been our life. And when I live in Ohio, phone te gal hundi hai. All we talk about is practice kidna gari. Like as week in the matches kidna rahe. So wrestling is our main topic. But then again, obviously, we talk about normal things, like what's going on in Surrey or what's going on back home in India, or So he's a great person, great human being. Great wrestling mind, great mind in general, very respectful person. So, I look to him for a lot.
interacting with you, it's evident because those values totally reflect in the way you the way you conduct yourself, the way you talk, and the way all your accomplishments. So well done, Amarveer. Future plans, of course, Olympics, most likely, which will happen in July, as it is slated to happen. Us to baad, what's your long-term goal? Yeah, so Bob, I've been getting this question a lot, and I've been asking myself a lot this question for the past few months. After these Olympics, so this was the goal for so long. But 2024 Olympic Games in Paris, that's probably my future goal. But my short-term goal would be obviously these 2021 Olympics, and then 2021 World Championships in Norway in October. So I'm full go. Amarveer, thank you so much for your time this morning, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭੇच्छਾਵਾਂ ਹੋਣ, all the very best, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. It's not easy at all. The amount of hard work that goes into it, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ. But thank you so much for being such a great positive role model and for all your accomplishments, and we wish you many more to come. Thank you very much. Thank you so much.